பங்கேரா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். It is time to listen to our beloved chairman, Shri B.T. Bangera, Dan Foundation, who presents adds immense value to this occasion. And now we invite him to give felicitation speech and grace the occasion. Welcome you, sir. Minutes, no problem. Good morning to all. I think I have been attending this program right from beginning without missing any year. I thought this year I may be missing because of the health reason, but at the right time I could come out and attend this. I'm very happy to be here today. So, good morning to all, everyone. Namaste and warm welcome to all. You know, it's a privilege to be here with you today as we are celebrating the 28th Foundation Day of Dan Foundation. This day is not only a celebration of our past, but a reaffirmation of our commitments to the vision of that has guided us all through these 20 years, 2 decades. Our foundation's vision of promoting poverty-free, value-based, equitable, and ecologically sensitive society remains our guiding principle. Over the past year, we have continued to make great studies towards fulfilling the vision by building self-governed people's institutions, driving sustainable development, and transforming grassroots practices into policy influences at multiple levels. Thanks for the honorable presence of Dr. P. Sendil Kumar, IAS, is yet to come, I think, Principal Secretary, Department of the Environment, Forests and Climate Change. Ms. Annette, micro insurance expert from the Netherlands, and Professor Dr. Krishnan, Vice Chancellor, Central University of Tamil Nadu, and above all the stakeholders from different streams of development collective extended family. From April 23 to March 24, DAN has significantly impacted over 6 million families through its various community development programs. One of the standout achievements of the past year has been the declaration of 1,014 member families and move out of poverty, bringing the cumulative total of 6,50,271 lakh families so far. This milestone is a testament to the strength of our interventions in community banking, water resource management, and agricultural development. In this regard, I want to take a moment of highlight our achievements in microfinance, water conservation, and agricultural development. Over 123,000 households have benefited from our Clipchamp community banking program, while more than 44,000 households are engaged through the Vayalagam program. Through partnership with the organizations like IndusInd, HDFC, Water.org, and other funding agencies, we have expanded our reach to more states, tackling critical issues such as water security and livelihood development. Our work on financial literacy in collaboration with the Reserve Bank of India has also made a significant impact with the 333 Center for Financial Literacy, CFLs,
covering 999 blocks across 7 states and 2 union territories. We have reached 48.78 lakh people, empowering them with financial tools and knowledge. Today's celebration is also a reflection of our growing contribution towards the Sustainable Development Goals, SDGs, from eradicating poverty, securing water, and promoting gender equality to fostering sustainable agricultural and climate action. DAN foundations have continued to align with the global goals of sustainable development. As we move forward, we are reminded of the immense potential we hold. Our partnership with the NABARD, Aditya Birla, ITC, and other funding agencies have enabled us to scale up operations in critical areas like water conservation, nutrition security, and small-scale agriculture. As we move forward, we are reminded of the immense potential we hold. Our partnership with the NABARD, Aditya Birla, ITC, and other funding agencies have enabled us to scale up the operation critical areas like water conservation, nutrition security, and small-scale agriculture. To all our partners, stakeholders, and communities we serve, I extend my deepest gratitude. Your unwavering support strengthens our resolve to drive further progress and transformation. Let's continue to work together to build a future like that is a sustainable, equitable, and just for all. Today's focus is on development collective, which calls for collaboration among different stakeholders to build a new social order. Once again, I thank you, all of you, for the presence and commitment. I wish all of you a meaningful and inspiring Foundation Day. Thank you very much. மிக்க நன்றி சார். திரு பங்கேர சார் அவர்கள் அவருடைய வாழ்த்துறையில் விருந்தினர் அவர்களுக்கு வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொண்டு நமது தான மரக்கட்டளையானது கடந்த ஒரு மொத்தமாக 6.50 லட்சம் மக்களை வறுமையிலிருந்து வென்றெடுத்தவர்களாக அறிவித்தார்கள். அதே வேளையில் களஞ்சிய திட்டம் மூலமாக பல்வேறு திட்டங்கள் வாயிலாக 1,23,000 குடும்பங்களையும் வயலகம் திட்டம் மூலமாக 44,000 குடும்பங்களையும் சென்றிருக்கிறார்கள். அதே போல இந்த வருடத்துக்கான இணைந்து செயல்படுதலின் நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு கடந்த வருடங்களில் இண்டஸ்இன் பேங்க், HDFC பேங்க், water.org, NABARD மற்றும் அனைத்து முன்னணி நிதி நிறுவனங்களுடன் சிறப்பாக ஒரு செயல்பாட்டை சென்றிருக்கிறது. அதே போல நம்ம ரிசர்வ் வங்கியுடன் நிதிசார் கல்வியும் சிறப்பாக அனைத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மாநிலங்களை சிறப்புடன் செய்து கொண்டது. இவை அனைத்தும் செய்து வந்த நமது தான மரக்கட்டளை பல்வேறு வெற்றிகளை காணும் வகையில் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களை அன்புடன் தெரிவித்துக்கிறோம். மீண்டும் கரவரிசை எழுப்பி நமது தலைவர் அவர்களின் வாழ்த்துறையை அன்போடு வழங்குவோம். நன்றி. Thank you, sir. Your presence and insightful words would provide a meaningful conclusion and helping us to reflect on our journey and inspire us for the future. We believe your contribution will resonate deeply with our community. Thank you, sir. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணம் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் என்றார் மகாகவி பாரதி. இவ் அரிய பண்புகளை தன்னகத்தே கொண்டு தன்னலமில்லா சேவையை எண்ணத்தில் கொண்டு தெளிவான வளர்ச்சி பாதையை நெஞ்சத்தில் கொண்டு எங்கள் அத்தனை பேரையும் வழிநடத்தி காட்டும் எங்கள் ஆசானாய் உயர்ந்து நிற்கும் நமது தானம் குழுமத்தின் நிறுவனர் மற்றும் செயல் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய திருமிகு மாப்பா வாசிமலை அவர்களை நிறுவன நாள் உரை நிகழ்த்திட வருமாறு பெருமையுடன் அழைக்கின்றோம். சான்றோர்களே, அன்பான மக்களே, அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம். இன்று ரொம்ப முக்கியமான நாள். அது காந்தியின் வழியில்
வினோபாவின் வழியில் நடத்தி செல்லும் இந்த தானம் அறக்கட்டளையினுடைய அமைப்பை திருப்பி பார்க்கறதுக்கும் முன்னாடி பார்க்கறதுக்கான நாள். Today is a great day to look back as well as look forward. Today I took a kind of topic. It's called Development Collective, which is a partnership. Because we can't really pride ourselves that this is all achieved by Dhan alone. No. It is all achieved by collective. The bankers like Indian Bank are not with us. We may not be able to create hundreds of federations self-sustainable. The viability of the federation of the banker, all the bankers together until last year, 1,500 crores loan outstanding is with us, with the many, many bankers. This is directly going to the community groups, not to Dhan at all. It directly goes, which provides a viability and sustainability and also taking them out of poverty. You'll be listening later how many people are coming out of poverty. I think the bankers and the insurance companies, which are risks and vulnerabilities are there. You can go to the next. Yeah. So these are the introduction. But when I was thinking about this, I chanced upon a very interesting write-up. I just put it through epilogue. I think this is relevant for today's world. I think I was really amazed by looking at it. The kind of the word called belonging. What is this belonging? So this belonging is to the earth. It says that the web of being, how we are in ஒரு வலைப்பின்னலாக நம்ம எப்படி இருக்கிறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இது ரொம்ப எனக்கு மனசுல ஆழமாக ஒரு தத்துவார்த்தத்தையும் கொடுத்தது. The belonging is a basic value for many values. If it is there, then other values will be there. If you are not seeing that you are belonging to something, then other values never, because your self-interest, other things will come. It also talking about we belong to the physiosphere and also to the biosphere and to the ideosphere. It talks about all the things this belonging is really. We belong to this earth. We are the owners of the land, not owners of the land. That is what all tribal people are really talking about it. We are I think it also talks about we are interdependent with all other. We are very much interdependent, but many times we all think that we are also independent. I think independent is not the best. Interdependent is one of the next part. Next. Belonging is also scientific. It is also more than scientific. It's a spiritual. So this belonging seems to be a very simple word. தமிழ்ல இதுக்கு இணைந்து செயல்படுதல். இணைந்து செயல்படுதல், கூட்டாக செயல்படுதல். கூட்டாக செயல்படுதல் இந்த 5 பேர்ல ஒன்னா சேரலைன்னா ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம தான் ஒரு விரல் தான் நான் தான் பெருசுன்னு சொன்னா அது தப்பு. இப்போ நாங்களே இன்னைக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் தானம் தான் செஞ்சிச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது. இதனுடைய எல்லா முயற்சியும் எல்லாருடைய அங்கங்கள் இருக்கு. இந்த belonging is merely being a member of the earth. This being is also very, very important for a partnership. The belonging is also for the partnership. The belonging is also responsible. It is not without responsibility, there is no belonging. Without responsibility, there is no belonging. நமக்கு பொறுப்புகள் இருக்கு. ஒரு சமுதாயத்தில் அங்கமாக இருக்கும்னா நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு. ஒரு குழுவில் அங்கமாக இருக்கும்னா நிறைய பொறுப்பு இருக்கு. ஒரு வட்டாரத்தில் அங்கமாக இருக்கும்னா நிறைய பொறுப்பு இருக்கு. அந்த பொறுப்பு அந்த இதில் இணைந்து பொறுப்புகளோட இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இந்த இணைந்து செயல்படுதல் முக்கியமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுல கூட இன்னைக்கு ஒரு புஸ்தகம் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க, இது நம்ம பூமின்ட்டு. இந்த புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த காலத்துல நடக்கிற நிகழ்வுகள் எப்படி மாற்றி அமைக்கணும்னா அதுல இருக்கு. The belonging is also responsible for the web of being. அந்த web of beingல யூனிவர்ஸ் இது ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி. Belonging means it's also recognizing the we are immersed web of being, and it also
well-being is dependent of one another. Belonging also implies cooperation and also working with the what is with the earth itself. Next. Belonging also implies community. This is very important. The belonging, இப்போ நம்ம ஒரு சமுதாயத்தின் அங்கமாக இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு அடையாளமே கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் கூட்டு முயற்சியில் நிறைய வெளிப்பாடாது. Belonging is also the community. It is also the kind of fact of relationship one another. Relationship is also very, very important. Community, we belong to the community. We also belong to, not only nowadays we belong to this caste or that. This doesn't mean that. We belong to the community of humanity. I think that is what very, very important for us. Okay. Thank you for giving that. Being implies, belonging implies love also. அன்பு, பிலாங்கிங்னா என்னன்னா அன்பு இல்லாமல் நம்ம ஒன்றா இருக்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கணும்னா அன்பு நம்மகிட்ட சுத்தமா இருக்கணும். இப்போ நம்ம அன்புல இருந்து நம்மளை பிரிக்க முடியாது. அதே மாதிரி இதை இப்போ நம்ம இந்த உலகத்தை நல்லா கட்டி காமிக்கணும். இது எல்லாரும் வலைப்பின்னலாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொடர்ந்து இருக்கணும். கல்ச்சர் பில்ட் ஆன் வேல்யூஸ். கல்ச்சர் பிலாங்கிங் தான் கல்ச்சர் பண்ணுது. இதை தவிர வேற ஏதாவது நடந்ததுன்னா அது செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும். கல்ச்சர் பில்ட் ஆன் வேல்யூஸ் அதர் தேன் பிலாங்கிங் ஆர் டூம்ட் டு செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட். A culture built on domination of earth by human being and all the animals therein is doomed to disappear. Next. This is very important. A culture based on self-interest is doomed to disintegrate. A culture based on survival of the fittest will not survive. A culture built on competition. இதில் இந்த 3 விஷயம் சுய லாபத்துக்காக இருக்கிறதெல்லாம் உலகத்தில் தொடர்ந்து வாழ முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம நல்லா தான் இருக்கிற வல்லவனால தான் இந்த உலகம் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி போட்டிகளோட இருந்ததுன்னா அந்த உலகம் நீடித்து இருக்க முடியாது. அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம இணைந்து செயல்படுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த 3 இருந்ததுன்னா இணைந்து செயல்படுறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். டு பி ஸ்டேபிள் அண்ட் சஸ்டைனபிள், ஒரு நிலையான சுயசார்பான ஒரு கலாச்சாரத்தோட வாழணும்னா வி மஸ்ட் பி ஆன் கோஆபரேஷன், கூட்டுறவு இருக்கணும் நமக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சமுதாயத்தினுடைய அங்கமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி நமக்கு பொறுப்புகளோட இருக்கணும், அன்போடு இருக்கணும், உண்மையாக இருக்கணும், மற்றவங்களை கேர் கிவிங் இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அடிப்படை பண்புகள் இருந்தால் தான் இந்த பிலாங்கிங்கிறதுக்கு அர்த்தம். அப்போ தான் இந்த இணைந்து செயல்படுறது முக்கியம். we can no more separate ourselves from belonging. நம்மளை அதுலேருந்து பிரிக்கவே முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் remain viable culture தான். எப்படி தண்ணீர்லேருந்து ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் பிரிக்க முடியாதோ, தண்ணி எப்படி ஒன்றா இருக்குதோ, அது மாதிரி இந்த பிலாங்கிங் நம்மகிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியாது. இந்த பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசு தொட்டது. இது நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த காலத்தில் ரொம்ப தேவையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியுது. நெக்ஸ்ட். ஸோ அப்படின்னா என்ன எங்களுக்கு இப்போ தான அறக்கட்டளைக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த டெவலப்மெண்ட் கலெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா அடிமட்டத்தில் வேலை செய்யணும். இது மேல் மட்டத்தில் மட்டும் வேலை செய்யக்கூடாது. அடிமட்டம்னா குழு அளவில், கிராம அளவில் அது வேலை செய்யணும். ஏன்னா கிராம அளவுல இருந்து வேலை செஞ்சால் தான் எதுவுமே சரியான அடித்தளத்தோடு இருக்க முடியும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் பில்டிங் ஆன் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த வில்லேஜஸ், then the foundation is going to be very, very weak. So we are saying that integrating every stakeholder at local level, all the stakeholders, 6-7 stakeholders, has to be integrated at local level. I know, like the banker friends are there, where how they really transforming the lives of people in the villages. But they think that their work is over by collecting the loan repayment only. No, beyond repayment, we are seeing the effect and impact is very, very high. The impact of making people out of poverty, but that part is, we are going to now document some of your bank. What is beyond repayment? What is beyond repayment? What kind of impact you are making it in the lives of not only poor, lives of many other people. I think we have talked to some of the MD of different banks. We would like to really do a document, a case study
the kind of your impact is not fully understood. Like அனுமானுக்கு அவருடைய முழு இது சக்தி தெரியாத மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுடைய சக்தி நிறைய வீச்சு பரவி இருக்கு. அதை வெளியில கொண்டாடணும்னு எங்களுக்கு ஆசை. இதுல ஃபார் ப்ராஸ்பெரிட்டி அண்ட் பீஸ் வித் கம்யூனிட்டி ஸ்வராஜ். So we have to give a freedom to the community, local community. We can't really push the local community to a different level. Creating an interdependent system. We have to create an interdependent system, not an independent system. Dan is not independent. Dan is interdependent on all these 6 stakeholders. Otherwise, we can't really survive. With a shared purpose, we have to really have a shared purpose. So many times this is not, practically we are not able to do this because all of the stakeholders have to sit together and with a patience and to understand what is the shared purpose of all of us to a particular geographical area. If we see through Krishnan, Dr. Krishnan is here, if we want to really transform through our, then we have to really sit together with all the stakeholders, with the banker, and we need a lot of patience to really do that. And also we need a long-term commitment, at least 5 to 10 years. It is not going to happen in 1 or 2 years also. So let us have the patience and also long-term commitment. So with a shared purpose is very, very important. For a sustainable partnership, it's a mutually win-win situation. Everybody has to benefit. One partner need not really dominate over another one. We have to get an all win-win situation for all shareholders. Each entity has a role of play with the interdependence. Each stakeholder has to value this interdependence and economically also, culturally also, spiritually and environmentally. It's a very, very deeper word. நம்ம எல்லாரும் இணைந்து வேலை செய்கிற போது மக்கள், வங்கிகள், நம்மளுடைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, காப்பீடு கம்பெனிகள், அதே மாதிரி நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டிஸ், அதே மாதிரி நம்மளுடைய சிஎஸ்ஆர் டோனர்ஸ், இப்படி எல்லா பொறுத்தாளர்களையும் நம்ம வேலை செய்கிற போது அவங்களோட இணைந்து வேலை செய்கிற போது எல்லாரும் கூடி உட்கார்ந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு வசதிகள் நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். Each stakeholder has a role to play with the interdependence and economically and culturally. Valuing collaboration benefits everyone synergistically. இதுல எல்லாருக்குமே பலன் கிடைக்கும். ஒருத்தருக்கு நிறைய பலன் கிடைச்சு ஒருத்தருக்கு ஒரு பலன் இல்லாம நம்ம அதுல கிடைக்கவே கிடைக்காது. இந்த மாதிரி 6 ஸ்டேக்ஹோல்டர்ல தான் லோக்கல் கம்யூனிட்டி ஒர்க் பண்றாங்க, மார்க்கெட் கார்பரேட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்றாங்க, அகடமிக் கூட ஒர்க் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ த இன்சூரன்ஸ் companies that are locally in it. Next. I just re-emphasize how the local community as an integrated. Sustainable capital, I think our own Kalanjiam, Vayalaham, putting their own money as a seed money, as a equity, that itself around 1,200 crores. That itself is around 1,200 crores. That money again relent for themselves to address poverty. And they are getting 9% interest on their own money. So this is how DAN system is operating. And they work with the bank with another 1,500 crores. So probably the whole system is handling around 3,000 crores with the poverty to bring them out of poverty. I think that's why the sustainable social capital as an equity. Unless the group is stronger, like a temple. Temple is for many generations. Group is also for many generations. And the member is also for the next generation also will come into the group. It's not only financial group. It is a development group. They have to get a maximum benefit out of that. So that way, their social capital is itself as a equity and their financial capital is a seed fund. Community has a lot of seed fund, which really brings other funds. And it is also yield a win-win to all collaborators. It also ensures viability and sustainability with a self-growth. எங்கிட்ட ஒரு 300 ஃபெடரேஷன் இருக்கு, 300 ஃபெடரேஷன். இப்போ அவங்களே வருஷத்துக்கு 15 ஃபெடரேஷன் புதுசாக இது பண்ணுறாங்க. இப்போ அவங்களுடைய ப்ரொமோஷனல் ஃபண்டெல்லாம் அமார்டைஸ் பண்ணும். When they are really self-sustainable, they can promote another federation also. I think these are all possible in this world of self-interest. I think when people really work very genuinely and also in a long-term perspective, everything is possible. We have a nested federation collective. We always think DAN collective. DAN collective has so many institutions within DAN collective. Now we are talking about development collective. It is not only DAN collective. We are talking about a collective of institutions working together
through partnership. It is giving a multiplier effect. For example, Axis Bank Foundation, next 5 years, they are giving 76 crores as a grant fund to us. But that gives us 3 times of that fund we really bring in, which means another 150 crore to 200 crores. In what way? Bankers, 150 crores, MGNRA. So all the partners are also coming to the same locality, so that the kind of synergy is very, very high. For that, we need a lot of effort, lot of joint effort is very, very important. Next. So these are our banking partnership. So they are financing with affordability. They give about now 10 to 11% interest rate to the group. Group lend it to 18%. So they have a spread for paying their own. They have 2,000, their own community workers working with them. They are paying by themselves. And their after self-sustainability, 50 crores of support comes to the payment of our dance staff also. I think the system is so intertwined, and the whole process gives a financial with affordability from the banker, makes many of our programs viable, and provide generation linkages. It's not linkage for 5 years, 10 years. Even the bank manager changes, the linkages continues as a institutional linkages, and helps to address development issues. Many of the exploitation issues, money lender is, many of our villages are out of the kind of business. They really moved out, and they moved out to the next level, probably to the better of people they are really lending. And builds a sustainability of institution. Every institution are handling at least 5 to 10 crores. And we think that all our poor can't handle. But when you create a system, that too with a digitalization process, it's very, very easy to really handle. People should not touch money. That is our principle. It should be now digital as really helping us. So the member has to go to the bank, put a money and get a RB. Then the accounts are really taking it as a legitimate voucher. We are also encouraging bankers, don't allow anybody else to put a cash transaction. So that is what Dan's lot of push in that. And facilitate script operations. So we have a model of script. Savings first, credit next, insurance is a must, and the remittance is also now the necessity. And also pension is the best for old ages, and digital transaction. This script is now, every one of our member knows that. And there is a literacy is also going. Probably in the next slide, I will talk about. Yes. So insurance partnership with the LIC, we are about 6 lakh families are really with the other insurances. So insurance now almost 2 crore policies we have done so far, 2 crore policies. With the people of around 30 lakhs families we are working. So all our insurance with the government insurances and also other insurances. So we are with bank insurance with all entitlement insurances and also mutual insurances. Next. This is a very important thing. If you look at our balance sheet, the biggest funder is nationalized banks funded by RBI. Funded by RBI for CFL, Center for Financial Literacy. Almost 1,000 blocks we are working. Almost 1,000 contractual workers we have got. So this is for about 6 years. They also extended from 3 to 6 years. Last year, their grant of RBI through bankers is around 22 crores. This year, we are really expecting around 35 crores. So that is a kind of intensity, gives us legitimacy, and it also provides us in the RBI கூட வேலை செய்யறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, ஏழைகளை கண்டறிய முடியுது. யார் யார் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இல்லையோ, யார் யாருக்கு வங்கியில இன்சூரன்ஸ் இல்லையோ, அவங்களை எல்லாத்தையும் இணைக்கிறதுக்கு பிடிக்குது. அதன் மூலமா அவங்களை திரும்பவும் நம்ம குரூப்பா அமைக்க போறோம். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து this year our byline is doubling, tripling. For that, this CFL is helping us. அதே மாதிரி எம்ஜிஎன் ரேகா இந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் நிறைய இடங்கள்ல பண்றோம், நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பண்றோம். அதுல பீகார்ல we got an agreement with the district administration in Mumbai. So many places we really got the MGNRA work for water works, renovation of water bodies, renovation of tanks and other things is really going on. The NABARD is working with us in many places with forestry, many places, many districts, all TDMs are working with us in a very intensive way. So RBI has a brand name called Money Wise.
And we are also got another program, 100 program they are sanctioning to us, depositors education program. யாரும் வந்து பணம் போடுற போது ஏமாந்துடக்கூடாது. இப்போ நிறைய இடங்களில் பணம் போட்டு ஏமாந்துடுறாங்கல்ல, அது மாதிரி யாராட்ட போடலாம். அந்த எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ RBI has given 100 programs to தான் now this year. So RBI money wise வந்து CFL is a very, very important program. NABARD, watersheds, water bodies, they do a lot of program with us. And also Ministry of Agriculture has come out with 10,000 FUOs. So we are now currently around 100 FUOs under the CBOs 44 we are really working. These are one of the biggest program which Dan is currently doing. For that, for every FUOs, 25 lakhs they are giving for 5 years, our central government. So this is one of the other major program with the Ministry of Agriculture with a community-based business organization as a resource institution Dan is working. And many districts we are with the MJNRA. Then we are also working with the health, government department, health, panchayat. The linkages are like bank linkages was one of the dominant. Now we are having a panchayat linkage and also we are having a dominant of the health linkages. All PHCs, all sub-centers, all Anganwadis, we are working with them wherever we are, so that the benefit effect should go to our own members. There are many more. Next. This is a donors. We got a Axis Bank is now working with us last 25 years. Now the bank itself has come forward by seeing our CFL. They are given 16 crores to reach about 5 lakh families through Center for Financial Literacy. We call it a Center for Financial Literacy Center. The Axis Bank வந்து 20 வருஷமா நம்ம கூட வேலை பார்க்குறோம். இப்போ இதில் வந்து RBI திட்டத்தை பார்த்துட்டு North India full they are giving 16 crores to us. Now with that, HCFC is also supporting us in a very, very extensive way. We are also now reaching out to the nationalized bank. Why can't we really go for CFL? The Center for Financial Literacy, how to handle funds, all those things we want to really do it with many of the people. And HCFC Bank, we have got funding for 3 or 4 projects, we are really doing it. IndusInd Bank is also funding us 3-4 projects with us. And SBI Foundation is a strong partner of us. So they are really funding us and also they send every year 8 fellows. Last 10 years, 80 fellows have come. They really work with us about a year also for us. Then we have ITCs in 3 places, one in Bihar, one in Tamil Nadu, one in Telangana. They are supporting us last 8 years. Every year they give out 5 crores, mainly for watershed programs kind of things. And we have got Aditya Birla. They are supporting us in our health program for last 8 to 10 years. Similarly, HCL Foundation is helping us in water and also environment program kind of thing. Reddington is now started supporting in all tribal areas. Likewise, we got kind of donors who are really supporting us, most of them supporting long time. When we talk about these donors, initial 20 years, we got 3 institutions supported us for 20 years. One is Oxfam Novib, second one is Ford Foundation, third one is Ratan Tata. These 3 people have supported us 20 years. Now the financing scene has changed. முதல்ல வந்து 3 நிறுவனங்கள் நிறைய நமக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து அதில் உதவி பெறுவதற்காண்டி CSRன்னு இப்போ சொல்றாங்க. அதுல இருந்து இப்போ வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தட். நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் கூட நாங்கள் பண்றோம். வாட் இஸ் திஸ் மார்க்கெட்? We are saying we are working with around 40 lakh people. Everybody is consuming consumables, either rice or anything. So why don't you really do yourself? Your market is huge market. So why don't you, for whatever you want per day, per month consumption, so you organize and we can really connect with a quality wholesaler and you get a, so that is now picking up in a big way. I think it's now crossing 50 crores market in us. So we see a very huge market where community itself really can do the consumer mutual. Then we have a prosumer mutual. The producer themselves has to eat. Like in my childhood, we used to really take a paddy and also milling it and using it ourselves. Now everything is put in the, so we have to really promote this prosumer mutual, prosumer producer becoming a consumer. And we are also doing a seeds marketing, output marketing as well as value addition. I think in the market we are now in the initial to just a growing stage. Next.
academic partnership. We got many MOEs with academic partnership. TNAU is last 10, 15 years is going with us. IIT Bombay is going with us. Similarly, IRA, New Delhi, like ICR, we are also working with them. And like Indian Institute of Millet Research in Hyderabad. Similarly, many of the institutions now, I think Thiruvarur also we are going to go on MOU with the Gandhigram University. So likewise, a lot of many private universities also we have really got a MOU, mainly for joint research and the students immersion program. They can come here and know about that. Next. We are also working with a lot of international partners. Now this international funding has come down. So initially, in about 20 years back, we were with a lot of international funds. You know, Insur Resilience, it's a German fund for insurance. They are really supporting us with the visa. That is also one of the important projects. So we also got a started. They are also foreign fund, though the bank here, the money is a foreign fund. So which is also coming to. This is one agency in USA called water.org. The last 10 years, they are supporting us for safe water and also the sanitation. So in our group, SHG itself blended almost nearly 700 to 800 crores for toilet construction, not the free money. So the people are really know the usage of it and they really lend and also they really repay it. And GIZ, we are working with them last more than 10 years. And so like ICMIF. So these are the institutions which we are really working with as an international. Next. Coming to the impact, I'm really putting it, then you will be seeing that we are the members themselves self-declaring they are out of poverty. But it takes 8 to 10 years. It's not 1 or 2 years work. ஒரு 8 வருஷம் 10 வருஷம் அவங்களே நான் வந்து வறுமையிலேருந்து வெளியில வந்தேன்னு சொல்றது. இந்த வருஷம் ஒரு 61,000 பேர் சொல்ல போறாங்க. அதில் சில பேரை கேட்க போறோம் நாம. And also we are also talking about moving out of anemia, moving out of de-addiction. அதெல்லாம் பேசுவாங்க மற்றவங்க. Next. Today we are going to really give a distinctive award to Annette. She is working with us last 2 decades. I still remember 2004 or 2003. That's where we started with. So 20 years, and she's like our mother. So whenever we really go there, so we stay in her home only. She has given us space for us to work for the international office, and she's part of us. So today we want to really recognize her. But I think that doesn't go to change much for her, but that is a kind of social recognition. Next. Today, 3 community awards are going to get. One is working in tribal health, Dr. Reggie, and also another one is he's sitting here from Rajasthan. He wants how many camels? அவருக்கு 200 ஒட்டகம் இருக்கு. அவருக்கு எத்தனை ஒட்டகம் இருக்கு? 200 ஒட்டகம். அவர் வந்து 100 ஏக்கர்ல வளர்க்கணும் எல்லாமே. அவரோட பேசுனீங்கன்னா மதியத்துக்கு மேல அவர் பேசுவார், அவருடைய அனுபவத்தை அவர் பேசுவார் உங்க கூட. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஏசுதாசன் ஒரு தூத்துக்குடி கிட்ட ஒரு ஃபிஷர்மேன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க வடிவலை போடுறது இல்லை, நல்ல விதமா அங்க வந்து மீன் பிடிக்கிற கத்துறாங்க. அதுக்காண்டி தான் அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம அவார்டு கொடுத்துருக்கோம். இந்த வருஷம் 3 அவார்டு வந்து கான் டு திஸ். நெக்ஸ்ட். என்னுடைய கடைசியாக எல்லாமே நம்ம புதுப்பிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். The regeneration is very important. This is why James Allen has talked about it. So the philosophical, but it really more deeper. So in this, we are talking about how do we understand what is the nature and meaning of development. Development என்ன சொல்றோம்? மேம்பாடு, வளர்ச்சி இல்லை. growthனா வளர்ச்சி, டெவலப்மெண்ட்னா மேம்பாடு. ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் ரொம்ப ஆழமான வித்தியாசங்கள். அந்த மேம்பாடு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய இயல்பு என்ன, அதனுடைய அர்த்தம் என்னங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்றோம். இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன்னா அது ஏன் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம காசஸ் எஃபெக்டை பார்க்கணும். அது எதனால் உருவாகுது, எதனால் அதுக்கு விளைவுகள் உருவாகுதுன்னு பார்க்கறது தான் இந்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன். அதை மட்டும் இல்லாமல் நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத முடிவு பண்ணணும். அதுக்கடுத்து நமக்கு பியூர் பெர்செப்ஷன் வரும். இந்த 5 நிலைகளை வந்து புரிஞ்சோம்னா தான் நம்மளால ரீஜெனரேஷன் பண்ண முடியும். நம்மளை புதுப்பிக்கிறதுனா இந்த மாதிரி 5 நிலைகள் நமக்கு போகணும். இப்போ இன்றைய நிகழ்ச்சி மூலமாக இந்த டெவலப்மெண்ட் கலெக்டிவ் கன்ஃபர்ஸ் கலெக்டிவ் ப்ரைட், எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமிதம் கொடுக்குது. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறோம். மக்கள் கூட வங்கிகள், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ், அதே மாதிரி நம்மளுடைய டோனர்ஸு, அதே மாதிரி அரசு நிறுவனங்கள், அதே மாதிரி நம்மளுடைய
மார்க்கெட், கார்பரேட்ஸ், இவங்க எல்லாரும் கூட நம்ம இணைந்து வேலை செய்யறதுனால எல்லாத்துக்கும் ஒரு கூட்டு பெருமிதம். நன்றி அனைவருக்கும்.